Et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de The Stanley Parable, un jeu qui est sorti il y a à peu près un mois et qui est une sorte d'aventure, réflexion, portal, enfin, j'en sais pas beaucoup plus que vous parce que c'est la première partie que je fais. Donc je vous propose de ne plus palabrer et de commencer le jeu tout de suite. Alors, la fin n'est jamais la fin, n'est jamais la fin, n'est jamais la fin. Pas mal. This is J'aime the bien. story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ok, bah en voilà une vie qu'il a, le pauvre Stanley. Enfin bon, apparemment il est content, mais est-ce que c'est vraiment une vie? Ouais, c'est bon, mes configurations sont ok. Regardez-moi ce PC, franchement, c'est pas une vie d'avoir un PC comme ça, ils auraient pu lui mettre un écran plat, franchement. Surtout s'il passe tous les jours de l'année sur ce PC. Je vais fermer la porte derrière moi. Je peux pas rentrer dans les autres pièces. Peut-être que c'était le cache-cache annuel. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Bon, je pense toujours pour la partie de cache-cache annuelle dans le bureau. Ah, un PC allumé. Ah, bah, un PC éteint. Username access, ouais bon bref. Allez, relève-toi. Merci Stanley. Peut-être qu'à force de rester assis devant son bureau, il a un peu de mal à faire des tractions. Pas des tractions, mais flexions. Pardon. Il a pris celle de gauche. Bah... Non. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ouais, ça a l'air cool ça, le salon des employés. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. C'est plutôt sommaire comme salon des employés. Je peux pas revenir en arrière? Yes, oh non. really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. C'est assez bizarre. Apparemment, ils ont tous disparu d'un coup parce que le café est encore rempli. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Ah, c'est bon, je suis juste en train d'admirer le décor. Quelle heure il est? 11h25, ouais. Je vais me prendre un soda. Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more,
he decided that the game was trying to send him a message. Ok le jeu, c'est bon, je m'en vais. But at last, he'd had enough of the amazing room, and took the first open door on his left to get back to business. Ok, ils ont oublié de traduire, mais à la fin il en a eu marre de cette pièce fantastique et a décidé de sortir par la pièce sur la gauche. Bon, petite erreur de traduction, c'est pas bien méchant. C'est bien, le jeu me fait passer des messages très subtils. Ça a l'air sympa, ça, une sorte de lumière au bout du tunnel ou cette pièce de surveillance. Ouais, je vais traverser la lumière au bout du tunnel. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ah, désolé monsieur le narrateur, j'ai pas vraiment suivi les instructions. But Stanley didn't want to go back to the office. He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here, it's, left. Il est en train de lire la carte ou... Je sais pas, je peux aller autre part qu'à gauche, peut-être? Non? Bon bah... Non... Non... Bon bah je pense que... No, it's to the right, my mistake. Je veux aller sur la gauche, trop tard, tu l'as dit. Combien vous pariez qu'il va me le refaire? Oh non, en fait, c'était sur la gauche. Not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh dear, would you hold on for a minute, please? Il pourrait me laisser mourir de faim dans cette pièce, si ça l'amusait. Now, Y a pas des... We went down, right, left, down, left, right. Yep, okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely this way. Ok, par contre là, si tu fermes le rideau sur ma tête... Hop. Ok, je peux prendre un camion. Ah, je peux pas sauter. Dommage. Ouais, ça a l'air moyen comme endroit. Oh. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. D'accord, bon. Quand je finis le jeu décide que ce n'est pas fini. Comme c'était marqué, la fin n'est jamais la fin, n'est jamais la fin. Il y a une certaine cohérence. All of his co-workers were gone. Mais je sais... Ah oui, il redémarre vraiment le jeu. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oui, je suis un maniaque des portes. D'accord, bon bah le jeu a juste vraiment bien redémarré. What? No, I restarted. I swear, I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay then, it's an adventure. Come, Stanley, let's find the story. Ok, donc en fait le jeu n'a pas vraiment redémarré. Ça fait plaisir parce que je me disais c'est un peu simple comme technique de dire... Enfin de remettre les mêmes dialogues et tout ça, ça aurait été un peu trop simple. Allez, choisir, c'est renoncer... Celle-là, elle me paraît bien. Ok, elle mène sur le même endroit que l'autre. Je vais entrer dans ce bureau. On n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Non. Ah. Pas encore.
All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ah oui, donc le jeu redémarre vraiment, il est toujours la même heure. 11h20... Ouais, 11h22. C'est les petits détails comme ça, il faut y faire attention. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Bah, j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix, hein, moins que y ait des portes cachées ici. Bon bah on va faire comme tu dis, monsieur le narrateur. L'histoire. Allô, l'histoire? Aha! I knew we'd miss something. The story. C'est ça? Here it comes. Ok. Je vais pas faire ainsi. No, je crois, wait. non. Never mind. Not the story. Okay, let's go back the other way and retrace our steps. Tu es un petit peu un fripon, monsieur le narrateur. Attendez, je me frotte les yeux et je reviens. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Cool, nous voilà donc dans un survival horror. Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. I can't quite recall, but I believe my story took place in an office building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know Dans what? mon souvenir, Since oui. I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Ouais. Congratulations! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Ah, je suis vraiment le meilleur, ça valait le coup de dépenser 12 € dans I le don't jeu. feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Non, pas encore. Puis tu sais, dans la vie, il y a deux sortes d'hommes, ceux qui gagnent de façon loyale et ceux qui gagnent tout court. All right. J'aurais bien aimé gagner tout court. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure line. Just follow the line. How simple is that? Oui, mais c'est juste insupportable de suivre une ligne, j'en serais pas capable. Quoique. Ah, j'ai déraillé. Je vais voir si mes portes sont revenues là-bas. Non, toujours pas. No, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. La ligne marque déposée. Au cas où on essaierait de leur piquer cette magnifique ligne jaune qui a dû être l'objet de nombreux brevets. Oh, un solitaire. Je peux aller jouer au solitaire. Non, apparemment je ne peux pas. Non. Non, bah je suis vraiment obligé de suivre la ligne. C'est déprimant. You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Attendez, Nope. je vais... Here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by oui. the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Mais non, c'était pas bizarre du tout. I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Je pense que cet immeuble est une projection onirique de ta troisième strate psychomotrice du développement psycho-affectif chez l'enfant.
Eh, là, il s'éloigne de la ligne jaune. La la, où suis-je? Je suis en train de repartir dans l'autre sens. La. Ce chemin, il nous montre que même si on s'éloigne de la ligne, on finit toujours par y revenir, j'ai l'impression. Par contre, je sais plus où est le devant et le derrière de la ligne. Ah! Bon, je vais juste suivre la ligne, sinon je vais me perdre. Ça va, c'est pas énervant cette musique. Je peux pas passer là. C'est pas vraiment le genre de musique qui détend l'atmosphère. Comment je vais faire là? Je suis pas en train de jouer à Zelda Link Between Two Worlds, sinon je pourrais me coller au mur. Faudrait qu'ils arrêtent ça. Oh, il y a un truc intéressant ici. Ok. Ah, je commence à arriver vers le numéro... Oh, je suis bientôt au numéro 007. Yeah. Bref. Ok, le jeu. C'est quoi ce jeu, sérieusement? Yeah, j'ai pris un petit détour, je suis tellement un rebelle dans ma tête. Toujours la même heure? Ah non, l'heure a avancé. Cut the music. Go back and look at that fern. Non. Wait, what? We're back at the office? No. Line, you do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Je continue. Oh non, il va redémarrer. Bon, on va faire ça alors. Oh no, not again, Line. How could you have done this to us? And after we trusted you. Oh, il y a un employé qui s'est fait virer. Le 104. No, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. Il s'embarrasse même plus d'excuses. C'est restart. Si tu veux, je peux éteindre mon PC. Hein, ça sera plus facile pour toi, monsieur narrateur. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? Non, je veux suivre la ligne, je suis pas quelqu'un d'intelligent. Moi j'aime bien dès que c'est tout tracé, regardez. Boum. Bon bref. 437, ça me semble comme un... ça me semble être un bon chiffre. This is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. Je voudrais m'envoler par le plafond sur une licorne qui pète des arcs-en-ciel. Non, pas possible. Oh no, not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Même le lui est une marque déposée. Ils veulent vraiment pas qu'on leur pique l'idée de ligne. Ça. Ah, a cool. choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the opportunity. In fact, I believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Okay. So J'avais commencé à tourner dans ce sens. Has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here.
And that in turn Réflexion means that our intéressante. destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. Bon bah apparemment j'ai pas le choix, sinon je me serais fait un malin plaisir de prendre la porte de gauche. Bonjour, salle étrange. Hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? Wow. It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really... No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. Eh ben, je suis fier de toi, monsieur le... Stopped? Oh. Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Ok, moi j'aime pas trop la fin de l'histoire. Après un long moment, Stanley meurt. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Mais oui, mais on est toujours sur un chemin, monsieur le nar... What the... Ok. J'allais dire quelque chose de philosophique, on est toujours sur un chemin et le destin on le rencontre sur la route qu'on avait prise pour l'éviter. C'est dans quel film cette réplique un peu... Le loading est coincé, est-ce que ça fait partie du jeu ou... C'est le loading le plus long du monde. Enfin bon bref, j'étais en train de dire ça fait partie d'un film mais je ne sais plus lequel. Oui, c'est My Name is Nobody, mon nom est personne, un western. Bon ben, est-ce que le narrateur a oublié ce qui vient de se passer? Ah, sérieusement. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oui, mais je suis plus le même déjà. J'ai conscience de ce qui vient de se passer, moi j'ai pas oublié. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Il m'avait dit d'aller de quel côté tout à l'heure? À gauche aussi? This Non, was je vais not repasser the à correct droite. way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. J'ai comme une impression de déjà vu, je sais pas pourquoi. This room. But eager to get back to Mais business, magnifique. Stanley took the first open door on his left. Alors la salle avec la lumière au bout du tunnel. Stanley was so bad at Là est la following salle où je directions, n'étais it's pas allé. incredible he wasn't fired years ago. Comment ça renvoyer? Je suis quelqu'un de très compétent dans le suivage d'instructions, ils l'ont dit dans l'introduction. Mais pas cette fois. Alors, ne sautez pas, quand c'est en mouvement, ça causera la mort. Amende pour excès de non-utilisage de biens comme il faut, du cargo, 1000 $, et amende pour me sauter et mourir, 5000 $. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your Est-ce que je vais trust in vraiment someone mourir else si je can be saute? difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Yatta! Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why,
I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. J'ai envie de dire que le narrateur omniscient, s'il a envie de me montrer quelque chose, il y arrivera. En fait, ça faisait partie de son plan que je saute, à mon avis. Le game design voulait que je passe au-dessus de la passerelle. C'était un geste assez tricky de toute façon. Alors le danger est partout. Ok. Où est le danger? Danger? Danger. Oh, on revient ici. Ah non, il y avait... Non, c'est pas le même endroit. Now listen carefully, this is Ouais, important. des couleurs. Stanley walked through the red door. Ok, cette fois-ci, je vais suivre ce qu'il me dit. God, you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running, just the way you're doing right now. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just stopped. And I think I have a solution. Here, let me show you. Ok, j'ai encore un choix. Il vient de se plaindre qu'on ait à faire des choix dans la vie, mais... Bah, c'est un peu le principe de la ligne, si on n'avait pas de choix, on suivrait une ligne droite. Ok, yata. What do we want? What are we looking for? Alors je veux de la lumière et je recherche le but de la vie. Ok, c'est juste un couloir. Oh, c'est joli. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Je vais lui laisser son petit moment de joie, parce que bon, ça me permettra de me replacer sur ma chaise. Déjà, parce que je commençais à avoir un peu mal. Bref, waouh. Enfin bon, tout ça c'est jamais que des textures, hein, monsieur le narrateur. Faut pas s'exciter pour ça. Si je saute, je meurs au milieu de toutes ces boules lumineuses ou... Ah non, je peux pas passer. Ok, il y a des choses étranges qui se déroulent ici. C'était le Captain Obvious du jour. Wait, where are you going? Ok, j'y retourne. Right. Where were we? C'est marrant avec la musique. Enfin bon bref, je m'attarde un peu dans ce jeu, hein. Ils ont pas trop bien fait les enduits ici. Ils veulent tapisser ou quelque chose. Enfin, Stay away from those stairs. If you hurt yourself, if you die, the game will reset. We'll lose all of this. Mais non, je suis persuadé qu'on perdra pas tout ça, mais oui, je sais bien que le jeu se réinitialisera. Donc je vais aller vers ma destinée, qui est de tomber des escaliers. Alors, est-ce que c'est haut? C'est plutôt haut. Est-ce que j'ai une autre option? Please, Stanley, think about what you're doing. Je suis sûr qu'il meurt d'envie que je meure, justement. Enfin bon, comme on dit, l'important ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oh, aïe. Thank God, you lived. You had me worried there for a moment. No. Je vais recommencer. What are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Allez, sans hésiter cette Stanley,
Let's go back to the other room. My God. Is this really how much you dislike my game? You'll throw yourself on this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself Oui, to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? C'est vachement cruel la façon dont on dit ça. Boum, Maybe je you're me suis just pris un getting mur. a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that Oui, was ça too m'amuse much de to me jeter ask. du 3e étage. Looks like you wanted to make a Voilà. choice. Do you actually want to stay alive? Or are you just teasing me? On va essayer de vivre I wanted ensemble, us to be happy monsieur here, le narrateur. Stanley. I really did. I wish I still thought that was possible. Eh ben, c'est joli, mais... Quelle est la suite? Faut que j'y retourne. Il faut encore que j'aille me casser les jambes là-bas. Ou est-ce qu'il va enfin penser à m'ouvrir une porte, peut-être? Éventuellement. Ça serait sympathique. Il y avait une porte, oui, ici. Bon, ben, je suppose qu'on va devoir sauter encore. Is it over? It's going to Oh, restart. je suis vraiment mort cette fois? I'm going back. Je m'attendais pas vraiment à ça. Bon, et ben je pense qu'on va couper l'épisode ici, ça fait un petit épisode de 30 minutes, c'est sympatoche. J'espère que ça vous a plu et que vous attendrez impatiemment la suite. Salut, salut!